FM Rainbow 101.9. Musically yours. సింగిడి వచ్చిందిలా. కరీంనగర్ కమాన్, సిద్దిపేట చౌరాస్తా, జగిత్యాల పెద్ద గడియారం. రంగురంగుల ముచ్చట్ల కోసం రెడీ కదా సింగిడి. శంకర్ 3 గంటలు బాజాప్తా బాతాఖాని. సినిమాలు, చిత్రాలు, గుసగుసలు, మిసమిసలు, అరుపులు, మెరుపులు, గాళ్ళిట్లా గీళ్ళిట్లా అగ్గి పెట్టె నుంచి అమెరికా దాకా అన్ని ముచ్చట్లు మనయే. మీ ఆల్ ఇండియా రేడియో FM రెయిన్బోలో సింగిడి రెయిన్బో. సింగిడి. Why do you worry where you're born? Are you there, brother? When you know you're an Indian. Why do you worry about the color of your skin, brother? When you know your blood is Indian. Why do you worry if you're north or south or poor or Paschim? When you know you're an Indian. You're an Indian. You're an Indian. Hey! ये देश तो प्यारा प्यारा किसकी नजर लगी इसे. ये भारत देश हमारा किसकी नजर लगी इसे. ताजक की आम का तारा किसकी नजर लगी इसे. ये ता जन्नत का नजारा किसकी नजर लगी इसे. ये खून बहा है अपनों का, अरे देखो ना क्या हाल हुआ है सपनों का. अरे सोचो ना हर माँ की छाती सिसक रही है. अरे देखो ना सुभाग लुटा है बहनों का. अरे सोचो ना I'm an Indian, I'm an Indian. भूल गए हो कर्म को अपने कैसे भारतवासी हो. भूल गए गांधी के सपने कैसे भारतवासी हो. गए हुए हैं सारे अपने कैसे भारतवासी हो. नौच लिए माता के गहने कैसे भारतवासी हो. ये देश में गिना ఎందెందు కాలిడినా ఎలిగెత్తి చెప్పే I'm an Indian. గుండెలన్నీ కొండే చేసి కండల్లో కరెంటు నింపి పొడగొట్టి చెప్పే I'm an Indian. I'm an Indian. I'm an Indian.
stop this evil killing and destruction. Sing your songs of freedom out aloud. If you want to fight for liberation, choose a path that will make us all proud. Everybody join hands together. Don't you see the magic we can do? This is the truth that India is all about. Time for us to make the right move. I'm an Indian, you're an Indian. We are Indians, be proud of India. I'm an Indian, I'm proud of India. You're an Indian, be proud of India. Hey! సింగిడి సింగిడి వచ్చిందిలా కరీంనగర్ కమాన్, సిద్దిపేట చౌరాస్తా, జగిత్యాల పెద్ద గడియారం, రంగురంగుల ముచ్చట్ల కోసం రెడీ కదా సింగిడి. శంకర్ 3 గంటలు బాజాప్తా బాతాఖాని, సినిమాలు చిత్రాలు, గుసగుసలు మిసమిసలు, అరుపులు మెరుపులు, గాళ్ళిట్లా గీళ్ళిట్లా అగ్గి పెట్టె నుంచి అమెరికా దాకా అన్ని ముచ్చట్లు మనయే. మీ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎఫ్ఎం రెయిన్బోలో సింగిడి రెయిన్బో. సింగిడి. This is All India Radio Rainbow FM 101.9. You're listening to Rainbow FM and I'm Jayashree right here. And yes, we are in celebration. The celebration, and it's a marathon, 7 a.m. to 7:30 p.m. The marathon of amazing programs, because today is a very special day. It's National Youth Day 2023. The theme is Viksit Yuva, Viksit Bharat. And yes, today with us in our studios, we have a guest. Before introducing the guest, I would like to say that we all have dreams, right? Swami Vivekananda's birth anniversary, 160th birth anniversary is what we're celebrating today. And he said, arise, awake and stop not until the goal is reached. We all have goals, we all have dreams, but there's this one youngster back in 2012 thought that one dream will for sure come true. We have with us today in our studios Abhay Egoor, and he is none other than the founder, director, CTO of Chief Technology Officer of Dhruva Space, which once started as a startup and now is flourishing. And let's listen to the entire story by himself. Hello Abhay. Hi. How are you? Good, great, thank you. Oh, welcome to the studios, and what an inspirational story, and your journey is indeed very inspiring. Can you please share a few words, and how did it all start? Yeah, like you mentioned, it all started in the year 2012, where our current CEO, Mr. Sanjay, and ourselves, we've started what was back then India's first private space technology company called Dhruva Space. So before that, I think the whole seed to this idea was formulated as part of a student satellite program that was conceptualized and eventually launched by a university, the SRM University in Chennai, where Sanjay was doing his undergraduation. And following, being part of this particular mission for over 3 to 4 years, and later pursuing masters across Europe and Singapore, etc., in building, learning the various nuances of space technology, space instrumentation, etc., and then coming back together and working together with the other co-founding team, which includes myself, Krishna Teja, and Chaitanya, who are all incidentally classmates during our +1 and +2. So that's how. Just as a grapevine. Right, just as a grapevine conversation, you just would have thought, let's launch a satellite, and then you did it. That's what actually happened. I don't think so. I think there's a lot of story behind it. Actually, the way you put it now, looking back, it did start like that, where, it started more like a coffee table conversation where, while each of us brought our own strengths to the table,
the whole idea or the sheer possibility of us, having, the capabilities of launching something like a satellite into space, it came a reality. In fact, now as we speak today, but the origins of this idea did in fact, come during a lot of our discussions, ranging, over multiple topics and our common interests. And and happy to say again today in this forum that we as Dhruva Space are one of the very early and one of the first companies to own private satellites as an Indian entity today, and happy to have done that on the 26th of November last year. Wonderful. And I think more than a decade of hard work that went in. So to begin with, we could start with what are the basic challenges that you faced when you wanted to start off or incorporate things into this startup, into Dhruva? Right. So India has always been well known for its space progress, right? If you've seen the kind of milestones and the kind of achievements that ISRO has been doing over the last 30-40 years. But even till today, you would see only a very handful of companies that have actually, become a space company from a complete engineering or a capability point of view. And Dhruva was started with this vision to lead the privatization of space industry. And in the very beginning, I think from a challenge point of view, it's been largely regulatory, which didn't actually, give any scope, or which did not give a provision for a private company to launch or operate a satellite. And today, thanks to certain reforms that were taken by the current government, we are able to own a satellite as a private entity. So these were some of the challenges that we work very closely with the regulators and navigate ourselves through these to, make it happen on the regulatory side. Wonderful. Before we get into a little bit of technicalities, and before you tell us that if anyone is interested in startups, how do we even take the first step? Before that, we would listen to a beautiful track and we'll be right back. We are in conversation with Abhay Egoor, who is the founder, director and the chief technology officer of Dhruva Space in Hyderabad. Stay tuned. This is Rainbow FM 101.9. Rainbow adds colors to your life. పరాయి పాలనపై కాలు దువ్వి కొమ్ములు విదిలించిన కోడెగిత్తల్లాంటి అమరవీరులని తలుచుకుంటూ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ, నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ, జెండా కొండ కత్తి సుత్తి గిట్ట కోట కొమ్ము కోడే వచ్చలేని కోడే సిరికల కోడే
బాగా చుట్టరా పట్టర పట్టు పిడికిలి బిగబట్టరా చెప్పలు రెండు చరిచి జై కొట్టరా మన ఒక్కొక్కదు కోట్లాది పెట్టురా చుడర మల్లేస చుట్టమైనది భరోసా కుమ్మర గణేశ గుడగట్టర కుల్లాస పల్లె పంతమున్న కోడే నెత్తురు మరిగితే సత్తువ మురిగితే కొట్టర కొండ వాడు వీడు ఎవడైతే ఏందిరా ఇది నది మనదే ఈ జాతర తటారిలే కరువై శివమెత్తరా చెప్పల ఊరూరా వెనుకలు చెనురా వేల కన్నుల నిండారా అది అదిలే ఆవేశియా నెల మీద వారగా ఆకాశంలో చుక్క నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ Welcome back. You're listening to All India Radio Rainbow FM 11.9. Rainbow adds colors to your life. And who else can add colors and show more of interest? Who is that? That is the youth. Yes, Swami Vivekananda rightly said, youth is young and has no age. They have unmatched energy and zeal. They have the power to bring in change. The duty of the youth is to be responsible towards themselves, their family, society and nation. Today we are in conversation with Mr. Abhay Egoor, who is the CTO, the Chief Technology Officer and Founder Director of Dhruva Space. So Abhay, I would like to ask you about this wonderful thing that is coming to my mind right now. So today's youth are looking for more and more opportunities, and there is a lot of information. They're overwhelmed with information. But what skills will make them ready to be a part of an organization, to contribute, to a startup, or to be a part of organization to reach the organizational goals or their own personal goals? So what are the ready things that they should have? Right. I think I'd like to, take some references or take a leaf out of what we have done at Dhruva Space primarily, and something that could be actually applicable to a larger audience or larger field of startups in general. I think one of the very big misconception that today the current youth or graduating students have is that the companies expect them to be ready out of college, or ready in the sense of, with the kind of skill sets or the tools of whatever domain they're in. For example, if it's a electronics engineer, it's not like we expect them to be graduating with all the know-how of how to design a board or, write a piece of code, etc. Similarly, for a mechanical engineer to be able to, fully build, design a complete sophisticated mechanical system as well. What we look for in a fresh candidate or a, newly graduating candidate is primarily the zeal and enthusiasm and the attitude to be able to learn and be receptive to a training or a program that we would be giving them on the job. So I think that is one of the primary requirement or prerequisite that we'd be looking at, where the aptitude is there, of course, to be able to receive the training, but more importantly, the enthusiasm and the attitude to be able to, learn on the fly and contribute to the organization as they grow. I think this is primarily what we would be looking at in general
Right. Apart from technical skills కాకుండా ఇంకేం స్కిల్స్ గురించి చూస్తాం? Like communication skills, of course, yes. But, the positive attitude or never say die kind of attitude is what you look for. Yes, absolutely. I think, like I said, technical would be probably the last 20% weightage that we'd give surprising. as an 20%. overall evaluation. Yes. Okay. That is amazing. So Abhay, I also wanted to know, as a successful startup, Dhruva Space has achieved a lot. So, and it has, all the obstacles have been overcome and the challenges have been overcome. What is that one challenge that you thought that, okay, now this is the real challenge and we need to overcome this? Yeah, I mean, we did cross a few obstacles. I wouldn't say that we've, kind of crossed the biggest, or we've crossed many obstacles for that matter. I think, in the immediate horizon, the way I look at the things, one of the very important challenge, like for any, company for that matter, is to ensure that we are sustainable in the long run. Right. And that is only possible by staying relevant and ensuring that, purely from a business standpoint of view, if I can say, to be able to generate sufficient revenues that I can sustain the operations of the company, especially considering the context of, today's global scene, right, where you're seeing so many layoffs or, this talk about an impending recession, etc. Right. So if you ask me today, I think as a founder of the company, that would be a primary focus for me to ensure that we are secure from that point of view. Right. Also throwing some light on the responsibilities that you have in the organization. You're also responsible for the partnership and collaborations with various industries. So, where all did it was a plus point for Dhruva? Which collaborations and how did Dhruva flourish with the collaborations and partnership? Yeah, actually, that's a really good question. If you look at especially the space industry, it is not something that we can operate as a standalone company in silos, right? So at the end of the day, for our product to see the final destination of being able to be launched into space, it has to work with multiple organizations across the spectrum, right from a launch vehicle company to an end user who's actually going to use the data. So at every point of at every stage of this product development, including the actual product development itself, there has to be multiple organizations, both someone which is who are located in Hyderabad maybe, or across India, or across the globe. So it's a combination of all these kind of companies, both government, sometimes strategic users, or sometimes even commercial companies. All these entities are someone whom we interact at various stages of our operations. And looking back, for let's take an example of the product that we have launched in November into space. So to execute or to make this particular satellites designed and then finally launch into space, we had to work very closely with ISRO to help us launch it into the space using their PSLV rocket. And from a fabrication point of view, we had to work with more than 20 or 30 odd vendors that were located around Hyderabad, in India, and across the globe. Right. And then we had to work with regulators to ensure that it is authorized to be able to be launched. Right. And now we are talking with potential customers who will end up using the data. That's So amazing. me along with as a primary person responsible for this partnerships and strategic relationships, have to ensure that we create these partnerships with these companies to ensure that we at the end of the day make full sense of what we build.
Absolutely. Like you explained to them the end-to-end work that you do. So as you said, Abhay, about your team, that you have been striving and for more than a decade, I think you eat, sleep and breathe your space. So how is the work-life balance happening? And I think this answer that you give is going to affect the lives of a lot of people in corporate who are right now neglecting sometimes their mental health and also neglecting their work-life balance and giving in either too much or too less or things like that. So probably your advice would help. Yeah, I think like any other industry, if I may say so, even the startup life comes with its own, I would say, pros and cons, or has its good period and a not so great period. So we've been through phases where we had to clock in more than 12 to 14 hours a day prior to probably a launch or a particular a phase where we have to deliver something. But that doesn't mean that it's always intense work like this. We do try and make sure that not just us as a founding team, but largely our team is now about 60 people strong. Wonderful. So across the breadth, we do try and ensure that we have our fair share of recreational activities and right. Try to let our hair down once in a while. And we are taking some conscious steps to ensure that this kind of work-life balance is re-established, even if it got disturbed somewhere on the way. Absolutely. And it's a continuous process, and I think it's in simply put, it's not very different from what a typical corporate life is Setup today. is. Right. Meeru vintunnaru Rainbow FM 101.9 ఇది ఆల్ ఇండియా రేడియో. మనతో ఉన్నారు అభయ్ ఇగోర్. ఆయన CTO, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ అండ్ ఫౌండింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ధ్రువ స్పేస్, ఒక స్టార్ట్అప్. మీరు స్టార్ట్అప్ ప్రారంభించడానికి అడ్వైస్ కావాలంటే వింటూనే ఉండండి. ఈస్ గోనా గివ్ అమేజింగ్ అడ్వైజెస్ అండ్ yes, stay tuned. This is Rainbow FM 101.9. We'll be right back after a very short break. Stay tuned. FM Rainbow 101.9. నేషనల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఫెయిర్ సంక్రాంతి సంబరాలు మన మాదాపూర్ శిల్పారామంలో ఈ నెల 4వ తేదీ నుండి 18వ తేదీ వరకు ఉదయం 10:30 నుండి రాత్రి 8 వరకు రంగురంగుల రంగవల్లులు, గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, హరిదాసుల కీర్తనలతో సంక్రాంతి శోభ వెల్లివిరిసేలా భారత ప్రభుత్వ జౌళి మంత్రిత్వ శాఖ వారి సౌజన్యంతో హస్తకళా వస్తువుల ప్రదర్శన, అమ్మకాలు, సంక్రాంతి సంబరాలు మన మాదాపూర్ శిల్పారామంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం ప్రఖ్యాత కళాకారులచే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు. రండి, నేషనల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఫెయిర్ ని సందర్శించండి. సంక్రాంతి సంబరాలు తిలకించండి. వధువేమో అలమేలు వరుడక శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఏ జంటను దీవించు. మీ ప్రియమైన వారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి ఆకాశవాణి ద్వారా. నంబర్ 0402324045 04023240452. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఇప్పుడే బుక్ చేసుకోండి. FM Rainbow 101.9. Ashay, 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 Ashay. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी.
मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। FM Rainbow 101.9. సింగిడి సింగిడి వచ్చిందల్లా. కరీంనగర్ కమాన్, సిద్దిపేట చౌరాస్తా, జగిత్యాల పెద్ద గడియారం. రంగురంగుల ముచ్చట్ల కోసం రెడీ కదా సింగిడి. శంకర్ 3 గంటలు బాజాప్తా బాతాఖాని, సినిమాలు చిత్రాలు, గుసగుసలు మిసమిసలు, అరుపులు మెరుపులు, గాలిట్లా గీలిట్లా అగ్గి పెట్టె నుంచి అమెరికా దాకా అన్ని ముచ్చట్లు మనయే. మీ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎఫ్ఎం రెయిన్బోలో సింగిడి రైన్బో. ఎస్, మీరు వింటున్నారు రెయిన్బో ఎఫ్ఎం 101.9 మీ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో. మనతో ఉన్నారు ఒక అమేజింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అండి. ఆయన చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ధ్రువ స్పేస్ కి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నో కబుర్లు చెప్తున్నారు. ఒకళ్ళు స్టార్ట్అప్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక ఐడియా గురించిన ఐడియాని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఏ పర్స్పెక్టివ్ తో ఉంటే మీ ఐడియాస్ కలలు నిజంగా మారి ఫ్లరిష్ అవుతాయి అనే దాని మీద వీఆర్ టాకింగ్. అండ్ ఎస్ మనతో ఉన్నారు అభయ్ ఇగోర్ గారు. అండ్ హలో అభయ్, అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్.
So, we're talking about ideas and how to execute them. ఏ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటే ఐడియాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, దానిలో ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటాం డెఫినెట్లీ, కానీ ఎలా హౌ టు టేక్ ఇట్ వే ఫార్వర్డ్, మన స్టెప్ 1 ఏ ఉండాలి? అంటే మా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఫ్రమ్ వాట్ ఐ కెన్ సే, టీమ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఆ టీమ్ ఎవరైతే who comprises who all are part of your team, I think are the most important factor in this whole journey, because they are the ones who are going to be with you through the whole execution phase of the idea. But idea lo raavadam is one part of it, but to realize it, I think it's a whole different ball game. రైట్. అంటే ఒకళ్ళకి ఐడియా ఒకటి వచ్చింది, సో వాళ్ళ ఐడియాస్ డిస్మిస్ చేయకుండా వినే టీం కూడా మనకు ఉండాలి అంటారు, అంతే? రైట్. వినే టీమే కాదు, బట్ ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము శాటిలైట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి లెట్స్ సే అనుకున్నాం, వన్ పర్సన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ ద స్కిల్ సెట్స్. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి నేనే చేయగలుగుతాను అన్నది ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ ఆఫ్టర్ అ సర్టెన్ పాయింట్. సో దానికి టూ ఫ్యాక్టర్స్ టీమ్ లో కూడా. ఒకటి, ద కాంబినేషన్ షుడ్ హ్యావ్ స్కిల్ సెట్స్ ఆఫ్ వేరియింగ్ కాంప్లిమెంటింగ్ స్కిల్స్ బేసికలీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా టీమ్ లో ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో వచ్చాను. వన్ అదర్ కో ఫౌండర్ కృష్ణ, హీ కమ్స్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్. రైట్. అలా సంజయ్ కమ్స్ విత్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అలా. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ, అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ lot of people ignore or don't give it due importance in the right at the beginning, is the non-technical part. ఇప్పుడు శాటిలైట్ అన్నది ఒక టెక్నికల్ ప్రోడక్ట్ అయితే, కంపెనీ రన్ చేయడం అన్నది అగైన్ ఒక 50% టెక్నికల్ అయితే 50% is all non-technical. Correct. Which is very very important for you to commercialize something or to take it to the market, etc. Which includes అసలు మీరు కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, రెగ్యులేటరీ ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఆర్ దానికి ఉన్న క్యాపిటల్ ఎలా అలోకేట్ చేయాలి, ఎట్సెట్రా. సో ఆల్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇఫ్ ఈ కోర్ టీమ్ లో ఈ ఎక్స్పర్టీస్ లేదు అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెరీ సూన్. Like ఒక 6 నెలల లోపే you'll start seeing this big hollowness in the which cannot be so easily stops ఉంటాయి ప్రాబ్లీ అలాంటివి. సో ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా అభయ్ గారు, దట్ మీరు ఒక రోడ్ మ్యాప్ గీసుకున్నారు యాజ్ అ టీమ్, అండ్ సడన్లీ వన్ ఆఫ్ ద టీమ్ మెంబర్ ముందుకొచ్చి, అరే మనం ఇలా చేస్తున్నాం, ఇలా చేస్తే మన కాస్ట్ సేవ్ అవుతుందేమో, ఇలా ఆలోచిస్తే ఇలా జరుగుతుందేమో, అప్పుడు మీ రోడ్ మ్యాప్ ని టోటల్ గా డైవర్ట్ చేసి ఇలా చేస్తే సక్సెస్ వచ్చింది బై ఎంకరేజింగ్ అన్ ఐడియా. సో అలాంటిది ఏమన్నా యూ వాంట్ షేర్ విత్ us? As a team, మేము always we have a very great discussing environment, or a brainstorming environment where we put forth ideas. It's not just that one person defines the idea and everyone goes together with it. And I think to an extent that is also a strength of our company or team in particular, where we discuss, or rather the entire roadmap is defined as a collaborative effort. And it has happened multiple times where the first idea or the first thought that comes up, doesn't matter from whom, but it's not that the first idea itself is picked up and then executed. It undergoes multiple iterations of discussions and changes before it's finally what you see it happening. Right. So interaction important antaru. Oka idea unte cheppali ani antaru, right? 100%. Right. So Abhay Egoor right here says కొంచెం కూడా హెసిటేట్ అవ్వకుండా, భయం లేకుండా మీకున్న ఐడియాస్ మీరు మీ టీమ్ తో షేర్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ యూ elsewhere as well. So all the youngsters who are listening to us right now, if you have an idea, do not hesitate, do not have the fear to put it forward. And as Swami Vivekananda rightly says, arise, awake and stop not until the goal is reached. So oka company setup lo motivation అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అభయ్, రైట్? సో ఒక మోటివేషన్, ఇప్పుడు మనం టీమ్ స్పిరిట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ధ్రువ టు మోటివేట్ యువర్ టీమ్?
Before I actually answer that question, the first thing is, we, as a company, like I mentioned, I think we're roughly about 60 members in the team right now, and with an average age of roughly between 27 to 28 years. So it's a very young and dynamic and super efficient team that we have, about whom we are all very, very proud of. And this is the team today, like I mentioned, was part of the first 2 satellites that were launched. Every single individual within the company was part of, this entire mission. So I think at least in our industry, I hope that, what I'm saying is true, that the vision of the company is what inspires all of us, not just the founding team, but the entire community of Dhruva Space, or the entire team of Dhruva Space. I think it's the final vision of what we want to aspire as a company. I think that is what will be the ultimate motivation for all of us, to be able to see their work reach, space and function the way it is supposed to. So I think these, on a larger scale, that is what we strive to do, that to create motivation and excitement by creating these kind of challenges itself. The rest of the activities, whatever we do, is to ensure that they get a nice platform or a very comfortable ecosystem to be then able to, execute their skills in the right way. Absolutely. So, Dhruva Space, Hyderabad-based space company established in 2012 with a vision to lead the privatization of satellite industry in India. They have come a long way, more than a decade. And what are the future plans of Dhruva Space? We will know all this from none other than the founder, director, and the CTO, the Chief Technology Officer of Dhruva, none other than Abhay Egoor, after a very small break. Stay tuned. This is Rainbow FM 101.9, and you're listening to an amazing show which is a part of the marathon of National Youth Day celebrations that is happening at All India Radio. बसता है जो सबके दिल सुहानी हो जाए सुहानी शुरुआत मेरी तेरी ट्विन सिटीज की शान 101.9 FM ये है मेरी जान AIR FM छेड़े मेरे मन के तार AIR FM छेड़े मेरे मन के तार हाँ यही है मेरा यार हाँ यही है मेरा यार 101.9 FM Rainbow 101.9, musically yours. కలు దాటిన రేపటి కళ కలు సాచిన రేపటి కళ ఎగరవే అలా నీలో లేనిదేది లేదు వృధా పోదు నీ తర్ఫీదు నిన్ను నువ్వే ఉలివై మలచుకో శ్రమించందే ఏది రాదు విశ్రమిస్తే విజయం లేదు పట్టుదలతో లక్ష్యం గెలుచుకో ఇష్టమే నడిపించే ఇంధనం నిష్టగా కదలడమే నీ బలం కష్టమైన విరమించని గుణం గెలిచే లక్షణం గెలుపుకై ప్రాణాలైదు పణం ఓటమిని ఓడిస్తూ ప్రతి క్షణం ఆక్రమిస్తే నీదేగా క్రీడా ప్రాంగణం ఇందాక వచ్చావు కదా కొంచెం పర్లేదు పదా యుద్ధంలో గాయాలే కదా రేపటి కదా రేపటి 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 కదా రెప్పలు దాటిన రేపటి కదా రెక్కలు సాచిన రేపటి కదా
పరుగులు నేర్పు నీలోని కలలకు అలుపని అంటూ ఏ చోట నిలవకు విజృంభించు అవకాశముదలకు సదా సులువగు గెలుపు మార్గాలు వెతకకు ఇది చాలంటూ ఇలపైన మిగలకు అవధులు పెంచి శిఖరాల అంచుకు పదా నొప్పి బాధ అన్ని ఖచ్చితం నిప్పుల్లోన నడకే జీవితం సవాళ్ళెన్ని ఎదురైనా సరే సుస్వాగతం నీలో కూడా ఉందో అద్భుతం మదించంతరాదే అమృతం వస్తే రాని అంతే లేని అవరోధాలు గెలుపే అభిమతం ఇందాక వచ్చావు కదా ఇంకొంచెం పర్లేదు పదా యుద్ధంలో కాయాలే కదా రేపటి కదా నీలో లేనిదేదీ లేదు వృధా పోదు నీ తరతీదు నిన్ను నువ్వే ఉనిపై మలచుకో శ్రమించందే ఏది రాదు విశ్రమిస్తే విజయం లేదు పట్టుదలతో లక్ష్యం గెలుచుకో ఇష్టమే నడిపించే ఇంధనం నిష్టగా కదలడమే నీ బలం కష్టమైన విరమించని గుణం గెలిచే లక్షణం గెలుపుకై ప్రాణాలైదు పణం ఓటమిని ఓడిస్తూ ప్రతి క్షణం ఆక్రమిస్తే నీదేగా క్రీడా ప్రాంగణం Viksit Yuva Viksit Bharat. Youth Day in India is celebrated every year on this very day, and today is very special. 160th birth anniversary of Swami Vivekananda. And yes, we're celebrating National Youth Day today at All India Radio Studios. And here in the studios, we have none other than the founding director and the Chief Technology Officer, Abhay Egoor. So he is the Chief Technology Officer of Dhruva Space, which is a Hyderabad-based new space company established in 2012 and right now is soaring high indeed. So Abhay, putting something into perspective right here, and be it employees, corporate employees or any other employees, they're right now going through a lot of stress in their lives, be it work and maintaining work-life balance, as you already discussed. So what is the one thing that an employee should do to enjoy their work? You know, that is what I think they spend most of their time at work than at home, right? So what is the one thing that you do personally that you enjoy your work and your role in Dhruva? So I think, like I said, to each his own, how to, find something that excites them. For me personally, on the work front, I mean, yes, there are a lot of other recreational stuff that we end up doing, as an overall schedule of the day. But part of the work that excites me in my current role, I can say, is that, today my role allows me to interact with quite a lot of people from diverse backgrounds, ranging all the way from the top management personnel across the globe. It gives me opportunity to interact with companies spread across Europe, US, many companies across India as well. And I think interactions like this, and also that the fact that my work takes me to different places to travel and be in person, especially post the pandemic, to be able to travel and interact with people from different cultures, etc., is something that always was giving me a high. And even today, being able to do that as part of my regular job does take away some part of the stress that typically is associated with a role like what I do. Absolutely, and also learning increases when there's enthusiasm and there's newness every day, indeed. So, Abhay, I want you to throw a little bit of light on the achievements of Dhruva over a decade.
So I think the achievements definitely, while we did start off as one of the first or India's first private space technology company way back in 2012, it's only in the recent times that we've been able to be in the forefront of the whole space industry, and also be on the receiving side of few of the accolades.